예, 안녕하세요. 비류입니다. 마이커리어를 계속 이어서 하도록 하겠습니다. 이제 다시 주인공 시점으로 돌아와서 다음 주요 경기를 이제 시작을 할 건데, 우선 경기를 시작하기에 앞서서 다른 서브 퀘스트를 한 몇 개 진행을 하도록 하겠습니다. MP, CJ. I want to introduce you to Tamika Tremalio, Executive Director of the National Basketball Players Association. Ms. Tremalio, nice to meet you. Such a pleasure. Please call me Tamika. No doubt. Yes, ma'am. So we're here to talk union, right? That's right. And now that we're all here, So let's get to it. Cool. I'm ready. So the Players Association, in its simplest terms, is here to protect, support. 지금 나오는 대로 We make 이제 sure that 선수협회에 you are taken care 관련된 of 퀘스트인 것 while also 같습니다. bouncing and then post-career as well. when Tamika says 예, we, 노조 같은 she 거죠. means me and you, everyone who plays in this league. CJ 맥컬럼은 이제 NBA Look out for each other. He helps us achieve 선수이기도 하면서 선수협 회장입니다. 현. Elected by you, the players, to lead the union on your behalf. We exist by and for the players, and we advocate on behalf of the players. We look after their best interests, all of the NBA players. Before the union, however, players did not receive the same benefits that they actually receive today. It's not just contract stuff either. The PA has all kinds of ways to support what you do outside the NBA. Charity work? Business ventures, my favorite thing, all of the players have an and. They are exceptional players and they do something else. So, what's your and? Oh, I have to think on that a little more. Good to know that you're there for support, though. If you have any questions about any of this, always reach out to your player rep. And as one of the brightest young talents in this league, you would make a great 제 player rep 기억에는 yourself. 크리스 Player 폴이 reps 이제 represent their respective 전 teams, 그 선수협 they gather 회장이었고 information, they take it 현재는 back to CJ their 맥컬럼이 그 teams. You 역할을 actually speak 수행하고 on 있는 behalf of your 것으로 알고 teammates, 있습니다. And you are integrally involved. We encourage you to be involved in this. You're someone that people would really look up to. Well, like I said, this all sounds great. Appreciate you taking the time to walk me through this. Of course, man. It's really been a pleasure. Thank you again. Thank you. 이제 다음 경기를 시작하기에 앞서서 이제 라커룸 쪽에도 퀘스트가 하나 있으니까 라커룸으로 가보도록 하겠습니다. That's how you leave it all out on the floor. Nice job. Obviously, this game is about more than individual matchups, but I think it's fair to say that you got the 전 better of 경기 the there. 동치츠와의 경기에 대한 Give you an extra boost 그 of 인터뷰인 것 같네요. I'm not searching for confidence, but it's always great when you can measure up against a guy like Luka. We're in a league with the soft cap, with max salaries, rookie wage scale, so sometimes it's easy to put players in these categories, like this is a max guy, that sort of thing. A game like this helps me figure out where I stand within those groups and help identify where I need to improve. So, not extra confidence, but more like validation and motivation. 이제 바로 이제 다음 경기로 진행을 해보도록 하겠습니다. 경기 보니까 이제 그 주인공의 그 가족 회상에 나오는 조부가 할아버지가 1년 전에 돌아가셨다고 합니다. 근데 이제 이 경기가 그 할아버지의 기일에 펼쳐지는 경기인 것 같네요. 이 경기에서 활약을 해서 할아버지의 그 이제 기일에 그 뭔가 기념할 만한 그런 뭐 경기를 뭐 남기자 뭐 이런 내용인 것 같습니다. 그럼 경기를 바로 시작해 보도록 하겠습니다. Game time, baby. Let's get this win, MP. 상대는 브루클린 네츠로 지금 현재 미카엘 브리지스가 에이스로 있는 팀입니다. 원래 이제 지난 시즌에 이제 케빈 듀란트, 카이리 어빙 이 팀을 이끌고 있었지만은 이제 그 선수들이 다 트레이드가 돼가지고 다른 팀으로 떠났기 때문에 대규모 트레이드에 의해서 팀이 완전히 이제 개편이 된 상태입니다. 현재는 미카엘 브리지스, 핀선즈의 그 윙 디펜더였던 미카엘 브리지스가 이제 에이스로를 맡으면서 이제 새롭게 이제 리빌딩을 하고 있는 그런 상태입니다.
예, 이제 미카엘 브리지스는 거의 이제 NBA 최고 수준의 윙 디펜더기도 한데 아무래도 이제 저는 이제 포인트 가드이기 때문에 저를 아마 직접적으로 매치업하는 일은 없을 것 같고 대신에 저 댈러스에서 넘어온 스펜서 디니디가 아마 저의 매치업 상대가 될 것 같습니다. 아무래도 이제 브리지스는 부커를 맡게 될 것 같은데 아마 부커가 좀 고생을 하지 않을까 싶습니다. And you never know what's going to happen, Kevin, until the game starts. Some teams look good and flop out of the gates. Other teams take giant leaps forward. MP passes to Booker. Battles through traffic and lays it in. 예, 부커가 첫 득점을 어떻게 무난히 잘 올렸습니다. 예, 디니디 역시 굉장히 공격력이 좋은 선수입니다. 2대2 플레이도 능하고 개인 공격력도 뛰어난 선수입니다. 예, 카이리 오빙의 마이너 버전이라고 생각하면 됩니다. And guys, if you don't control second chance 나이스 기브앤고. you don't control your fate. That has to be their key takeaway from that one. I think if you get out-rebounded by that wide a margin, it speaks to a lack of energy and effort, and that's problematic. And a bittersweet game here for MP. Today's game falling on the anniversary of the passing of his grandfather, and Greg, a great player himself, Truck. And you figure MP will be charged up emotionally. Hopefully, it only impacts his play in a positive manner. I know Truck would be incredibly proud of the young man MP has 예, 나이스. It's good. So out of the gates, 3 for 3, exactly what they're looking for. 예, 디니디도 그렇게 수비가 좋은 선수는 아니기 때문에 예, 적극적으로 공략을 해보도록 하겠습니다. 예, 캐메라 존슨 같이 피닉스에서 넘어온 선수인데 3점슛이 능하고 최근 농구 월드컵에서 예, 선발이 되었던 선수입니다. 뭐 큰 활약은 하지 못했지만 예, 굉장히 장신에도 슛 터치가 좋은 선수입니다. Now about 2 minutes gone here in the first quarter. Here's Kim. 까비. Here's Ayton, and the layup's good off the glass. 80% from the field to start, playing with a ton of confidence. 예, 제가 레이업 능력치가 70대다 보니까 더블 클러치는 성공률이 좀 떨어지는 것 같네요. Booker against Bridges. Oh, and there's the alley-oop. 굿. And stolen by Ayton. And here we go. Fast break. MP's got it. 예, 완벽한 노력 패스. 하지만 마무리가 안 됐네. The Nets still looking like they're getting going. They trail by 6, and this is their first time matched up with the Suns this season. 까비. And this game will be half of the contest. They'll play against each other. 나이스 에이튼. It's an interesting match. 지금 에이튼을 맡고 있는 선수도 클렉스턴인가요? 예, 굉장히 수비가 좋은 선수인데 에이튼의 그 포지션이 너무 좋았습니다. 예, 디니디가 지금 차갑게 얼은 상태입니다. 굿. 네, 부커의 속공 3점슛. 예, 피닉스의 초반 기세가 엄청 무섭습니다. 예, 브루클린은 한 중위권 정도의 팀인데 아마 이런 식으로 기세를 꺾지 못한다면 경기가 처음부터 쉽게 흘러갈 가능성이 있어 보입니다. Grandfather, of course, was NBA veteran Truck, one of the biggest influences on MP's life. MP has chosen to play through, even though he knows emotions will be running high, feeling it will be cathartic. We'll see how he handles it all, guys. 네, 나이스 파울리도. And certainly not an easy night for his family. Giving his all on that play. MP working hard to win the whistle. So, Greg, when you think about the Phoenix Suns, what do you think fuels them the most? Kevin, I mean, the fact that they had a 2-0 lead in the 21 NBA 예, Finals. 지금 공작권 선수는 캠 토마스 선수로 예, 상당히 개인기가 좋은 선수입니다. 하지만 지금 NBA 레벨에서는 뭐 그렇게까지 위협적인 공격수로 아직 성장하지 못했습니다.
예, 과거 케빈 두란트가 브루클린에 있을 때 캠 토머스가 꾸준히 그 케빈 두란트의 1대1 상대로 이제 연습을 했다는 뭐 그런 일화가 있을 정도로 자신의 기량에 대해서는 굉장히 자부심이 높은 선수입니다. 예, 27대 19 8점 차. 미카엘 프리지스가 저를 막는데 이 선수는 수비가 굉장히 좋은 선수입니다. 1대1을 어떻게 하기보다는 오프볼이나 2대2 플레이를 노려야 될 것 같습니다. 네, 스크린 아주 좋았죠. 나이스 3. 수비가 바뀐 거를 이용해서 다시 한번 스크린을 걸고, 예, 원드리블 투업 점프입니다. 오호, 역시 캠 존슨 3점이 뛰어난 선수죠. 아하, 백코트 바이올레이션 선언합니다. 예, 미카엘 프리지스는 예, 서브 핸들러로 활동할 수 있을 정도로 핸들링이 괜찮고 개인 공격력도 뛰어난 선수입니다. 이 부분은 오히려 이 브루클린 와가지고 좀 더 이제 자신의 재능을 또 빛내고 있다고 해야 되겠네요. 예. You know, Greg, on a per-minute basis, Bol is one of the better rebounders and shot blockers in the NBA. Yeah, and it's 가비 조금만 기다려주지. on the inside. He grabs a lot of long rebounds and he contests shots on the perimeter. This guy is more than capable out there. They get it back. And we've got an injury out on the floor. Very unfortunate as always, guys. Don't 지금 like to see this. 미카엘 프리지스 같은데 왼쪽 어깨를 붙잡고 쓰러졌습니다. 야, 이제 지금 브루클린이 어느 정도 좀 추격을 하려고 하는 그런 상황에 예, 미카엘 프리지스가 불의의 부상을 당한 것 같습니다. 예, 부상당한 선수가 또 하필 미카엘이라서 브루클린 입장에서 굉장히 큰 악재가 된 것 같고, 다시 이제 디니디가 제 상대가 될 것 같네요. 네, 디니디는 아직도 지금 얼어있는 상태네요. 디니디가 저런 상태는 도저히 이길 가능성이 없습니다. 예, 사이드니까 리바운드 가담 해줘야 됩니다. 가비. 예, 니콜라스 클래스턴. 예, 기동력이 굉장히 좋은 빅맨으로 예, 디펜시브 올해 수비 선수상 후보에까지 올랐던 굉장히 수비가 좋은 선수입니다. 일단 빅맨은 물론이고 저 가드 수비도 어느 정도 가능한 굉장히 이제 다리가 빠른 선수입니다. MP passes to Ayton. Here's Okogie. He had a 12-point outing in their last game against Golden State. MP no good. 가비. 예, 그린을 보았어야 되는데 가비. 예, 디니디 1대1 능력이 좋은 선수. 패스 좋았죠. 예, 이렇게 속공을 할 때 예, 상대 수비를 제 등 뒤로 일부러 붙이고 앞으로 들어오지 못하게 일부러 등 뒤로 이렇게 붙이고 드리블 하는 게 중요합니다. 그러면 이제 상대가 블락을 뛰더라도 파울을 할 확률이 높습니다. 왜냐면 뒤쪽에서 뛰기 때문에. 나이스. 예, 얼어있는 상대로 디니디 상대로 아이솔레이션을 한번 가져갑니다. 유로스텝 마무리. 예, 돌파가 어중간하면 유로스텝 같은 이런 이제 그 특수 스텝을 사용해주면 예, 없던 각도 서로 생겨납니다. 예, 이건 제가 뚫린 건 아니고 예, 22초 원샷 패턴으로 가겠습니다. The pass to Okogie. Now here's Beal.
On the wing, MP. 까비. Another miss by MP. And so it's Phoenix ahead by 9 as the quarter comes to a close. 예, 지금 무난하게 게임은 진행되는 것 같고 9점 차. 근데 미카엘 브리지스 부상 때문에 가뜩이나 이제 전력 차가 나는 두 팀 사이에 아무래도 좀 더 차이가 날 것 같습니다. 예, 참고로 지금 저 브루클린에는 벤 시몬스가 있는데 벤 시몬스가 좀 출전을 제가 보기에는 안 한 것 같은데. 아, 저 트럭에 관한 내용이 나오네요. 카렘 압둘자바가 예, 주인공의 조부인 트럭이 예, 80년대 선수로 큰 활약을 했다. 카렘 압둘자바가 이제 그를 기리는 말을 남겼네요. 예, 카렘 압둘자바는 예, NBA의 전설의 선수입니다. 미러키 벅스에서 선생을 시작해서 우승을 하고 레이커스에 가서도 우승을 거둔 전설적인 센터 중 한 명입니다. All right, and looking now at the first half, it's been an almost but not quite story for the Brooklyn Nets. I haven't really seen the effort from them in terms of rebounding. In fact, 예, 리바운드에 강점이 있었다. 뭐 그런 내용인 것 같네요. And that's all for us. 예, Now it's 지금 time to send it back to Kevin Harlan. 오히려 지금 캠 토마스가 이제 그 주요 선수로 나올 정도로 지금 브루클린 쪽에 이제 주요 선수들의 활약이 비진하다. 필드골 성공률도 38%밖에 안 되고 일단은 지금 미카엘 브리지스 부상으로 나간 게 크고 그 다음에 저 디니디가 완전히 꽁꽁 묶여있다. 예, 여기서 이제 문제가 발생했죠. 그 캠 존슨은 철저하게 이제 캐치앤슛 위주로 하는 저 슈터기 때문에 본인 스스로 공격을 풀어나가는 재능은 좀 떨어지는 편입니다. 예, 디니디가 힘을 내줘야 될 것 같습니다. 브루클린 쪽에서는 어차피 피니 스미스나 켈렉스턴 같은 선수는 수비 위주로 가는 선수이기 때문에 예, 디니디가 게임의 혈로를 뚫어줘야 됩니다. 하지만 들어가지 않죠. 클렉스턴이 이제 핸즈오프를 하고 피니 스미스인가요? 오리안 슛 들어갈 리가 없습니다. 예, 2대 플레이 한번 갑니다. 걸렸죠? 각입니다. 엘리오비오. 예, 이미 픽에 걸리는 순간 뒤쪽 공간이 열렸고 예, 아주 기초적인 2대2 플레이입니다. 디니디를 꽁꽁 묶어서 패배의 1등 공신으로 만드는 게 저의 목표입니다. 까비. 안 들어가고 속공 까비. 이거 벙커 실패까지 해서 주지 그러지. 열치면서 이제 또 보컬을 한번 또 이용해보죠. 아이고 보커 지치. 거기서 이제 45대 그냥 있었으면 완전 노마크인데 바보같이 들어와가지고 까비. Boy, that was a much-needed bucket in the second half. They're now 1 for 5. And while we've got a moment, let's send it over to our terrific reporter, David Aldridge. David. Thank you, Kevin. The Nets have been forced to pivot from their star-crossed super team era. The what-ifs are fading into the rearview mirror. Now it's people like Mikal Bridges that are going to form the next new era. And rest assured, this team is going to stay out of far worse. With the draft assets and two-way talent on their roster, their aim is to remain competitive. Kevin? 어쨌든 코트 스킬은 활성화되었고 캠 존슨은 3점이 좋은 선수 하지만 컨테스트가 됐고 여기서 한번 카드 털어주고 들어가면서 나이스 유로스텝. 예, 11점 차. Now a timeout called by Brooklyn.
예, 캐치앤 3점 슛을 좀 넣고 싶은데 일단 조금 더 시간이 있으니까 예, 기회를 노려보도록 하겠습니다. As soon as the season started, he started impacting games with his play. It's rare to see from a rookie, and that's why he's number 4 캠 for 존슨인가요? us. And he has had a dynamic 아, 캠 start 토마스인가요? to his first season of NBA basketball. He might not be at the top of that 앵클 list, but he has 3 been great all the same. 완벽한 3포인트 앵클 브레이커. 디니디가 아주 박살이 나고 있습니다. Outside Thomas passes to Dinwiddie. Here's Claxton. He's covered by Ayton. Dinwiddie uses both hands to 커터에 당했네요. That should give him a nice little jolt. Yeah, it has to. They need a jolt GM. 네, 부커를 한번 사용해 보겠습니다. Taking it into your own hands, that kind of individual play could spark his group. 이걸 줘야지 바보 같은 놈을. Booker no good. And the way he was able to reach out towards that release had an impact. Well, no question, he altered that shot, and most of the time that's just as good as 상당히 유리한 엘리우였습니다. Just a soft touch on both ends of that pretty alley. I gotta say, when he threw the pass, I didn't know where it was going. Bol, he's checked in for Phoenix. Bradley Beal comes in for Booker. Trendon Watford's checked in 새로 for the 추가된 Nets. Suns leading by 8. 공격적인 드리블 바로 제껴버리고 Here's Kim. 나이스. Contact MP. Here's Dinwiddie. 예, 지금 불이 붙어버렸습니다. 온 파이어. Dinwiddie on the court doors. They've got a pretty good facilitator out there. I think it's probably one of his 커터 이번 안 당하죠? 똑같은 거 두 번 안 당하죠? Spencer obviously can handle it. He can distribute it, and he can keep an offense running. 스크린을 걸고 빠져나간 다음에 이것 좀 막아주지. 나이스. 서로 척하면서 옆으로 빠지고 주고 Beal with it. Now Thomas defending. 무리한다 또. 가비. 36 seconds left in the third quarter. Here's Johnson. He can't get it to go. 나이스. Good defense by MP. On the wing, MP. That's a crafty 나이스. move right 스틸. there 아니 by 파울. MP. Uses the pump fake, draws the contact, still able to get the attempt up. That is nice. He'll take 아, his 이게 안 third and 들어가네. fourth free throw shots of the game right here. So for the Suns, Eubanks comes in for Ayton, and it's Booker in for Josh Okogie. 예, 두란트가 없으니까 제가 좀 공격적으로 더 나가도록 하겠습니다. And Walker subbed in for Johnson. 예, 원샷입니다. 마지막 공격. 아마 좀 각을 보니까 이쪽으로 스크린을 걸고 오프볼 할 것 같은데. 예, 패턴 실패했고 반대쪽 2대 플레이. 하지만 블락을 당하고. 예, 3쿼터 종료. 11점 차. 마지막에 이제 그 브루클린이 패턴을 보였습니다만 완벽하게 저지가 되었습니다. The Suns on top. They lead by 11. And we're coming back in just a moment. Get ready for the fourth quarter of action when we return. 아까 전에 앵클 브레이킹하고 3점 넣은 거를 좀 보여줄만도 한데 브루클린의 공격만 보여주네요. 예, 디니디 어쩌다 한번 넣어가지고 아주 그냥 세레머니가 신이 났네요. And a quick look now at the State Farm assist of the game. And I'm glad this was the pick because I love this pass. Such 예, 아마 엘리웁이 나오겠죠? 보통 이제 어시스트업으로 게임 4쿼터 초반에 뽑는 이거는 예, 이제 노루 패스나 이제 엘리웁 둘 중 하나가 나오게 됩니다. And as we head into the fourth, we'll see if there's a comeback in the works or if it's more of the same from the first three quarters. Bull out there with Drew Eubanks. Then there's Devin Booker. Then there's Bradley Beal. And it's Kim in at the point guard. That's who's out there for Phoenix. MP sets the screen for Booker. 예, 스텝 백. 나이스 부커. This is one of the specialties of Devin Booker. That mid-range, you offer it, he'll take it. 예, 굳이 제가 스크린까지 걸 필요 없습니다만 포인트가 올라가기 때문에 평가가 올라가기 때문에
Yeah, the D has not been able to keep the ball out of the paint at that end of the floor. 예, 이번엔 붕커 패턴을 돌려보도록 하겠습니다. Pass to Eubanks. He kicks to Booker. Takes a three. 붕커의 픽앤 3점 실패. 시몬스가 뛰고 있었군요. 워낙 존재감이 없어서. 나이스. 아, 이거 파울을 안 불어주네. That's the kind of D you need when he's got the ball near the hoop. They were all over it. Simmons passes to Thomas. Had a chance there to cut it to single digits, but it's off target. And a wide open look for 깨끗하게 열렸고 3. It's good from long range. MP's got 세레모니까지. Easy to understand why people love watching MP play. 점수차 14점 When he's catching and firing 차. like 속공 3점을 던질 수 있는 주인공. 예, 보통 이제 3점에 극도로 자신 있는 선수 아니면 저런 시도 자체를 하지 않죠. 예, 3점 시도 어느새 50%까지 올라갔네요. Now his tone was pretty serious. He said, "You guys need to prove you're in this. No one else can do it." 핸즈오프인가요? Time to pour on the 하지만 gas. 부산. That fire gets lit, guys. 스텝백. 토마스의 엘보 스텝백. 듀란트 같은 플레이죠. 예, 부커를 불러봅니다. Dinwiddie against MP. Booker a screen on Dinwiddie. MP kicks to Booker. Good. Booker. It's MP picking up the assist. That's 10 points for Devin Booker. And that is the unselfishness you'd love to see. MP, do your thing. Kicks it out to Dinwiddie. There's the three. Rebound by Kogi. And so Booker will bring it up for the Phoenix Suns. MP looking around. 완전 속았죠. Lets a floater go, and it's 나이스. good on the layup. He's got 26. 딜이 완전 무너진다. For MP, this guy's putting on a clinic. They've been struggling here on offense. Yeah, a bit of a dry spell for sure. Dinwiddie passes to Thomas. 예, 윙 포지션 속공을 달려 나갑니다. Rebounded by DeAndre Ayton. Ayton's got rebound number 8 here tonight in the game. MP outside. 가비. Ayton sets the pick for MP. And there's the feed to Ayton. 가비. On the pass to Okogie. Nice ball movement by Phoenix. Hands it 나이스 3. Kim's got 16 here in the second half. Late in the game, up big, they continue. 네, 조금만 틈이 나면 바로 올라가는 슈팅 열렸고 까비. And guys, what we saw here tonight is one side having everything going for them. Huge margin of victory for the Suns. Looking at both these teams, they're 아이고. great rebounders, and on any given 까비. night, you might not know who would have the advantage on the board. They made the most of those extra rebounds as well, Kevin. And so this will now translate to 14 wins on the season. And with the win approaching, they'll take the 이거 first 스크린이 game 아주 here 그냥 of 2 that they'll play against this team. Nice to 까비. get that first one out of the way and set the tone. And we watched one guy all night long, guys, and looking at the stats just confirms what a dominant game he had. What a night tonight it was for MP. No doubt he came to play tonight. This guy has been aggressive and effective. Boy, Brooklyn GA did all they could to assemble 아, 자유투 진짜 징그럽게 안 들어가네요. Yeah, I mean, Kevin, you take your swings in this league, and sometimes it works. Sometimes 30점. you have to retool, and they still have some good players to build around. And a new group out there on the floor for the Nets. Simmons passes to Watford. Inside, here's Smith. That shot off. Good defense by MP. Timeout called, the Suns. They're up by 17. 29 seconds left in the fourth quarter of this one. Guys, what do you think?
And they've got this one just about. 예, 마지막 공격이네요. It's not completely over and they know that. 예, 상대도 100개를 든 게 아닌가 싶은데 벤 시몬스가 저를 막는 것 같은데 이 선수는 굉장히 수비가 좋은 선수입니다. 예, 1대1로 돌파가 쉽지 않고 그렇다면 오프볼로 가겠습니다. 하지만 브래들리 빌이 스탯을 쌓기 위해 공격을 해버리는 그런 상황이 벌어졌네요. 마지막 공격. 마지막은 쇼맨십. 예. 결과적으로 완승으로 끝나게 되었습니다. 예, 미칼 브리지스가 중간에 부상으로 아웃된 게 굉장히 크게 작용한 것 같네요. 데니드는 결국 끝까지 살아나지 못했고 이렇다 할 이제 에이스가 없다. 브루클린의 패착이다 봅니다. 캠 토마스는 아직 에이스로를 맡기에는 역부족인 선수고 고작해야 이제 식스맨으로 활약할 정도의 기량이기 때문에 We'll see you next time. Have a great evening. 예, 뭐 추가 이벤트가 있는지 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. Let's go, MP. That's how you do it. 아, 기자회견이 있네요. 예, 기자회견까지 하도록 하겠습니다. Those guys are gonna have nightmares about you carving up their D. I know this is an emotional time for you. I'm wondering if you can talk about what extra motivation you might have felt going into this one. I don't know if I can put into words how I'm feeling. I just know I wanted to go out and make my grandpa proud. He left behind such a big legacy, and I think the whole sport feels his loss. Personally, he was such a huge influence on me on and off the court, so I really wanted to play a game that would honor his memory and show him that I heard everything he said. He made me fall in love with this game, and I really just wanted to go out and play a game that he would love. I felt him with me, and I think I made him proud. 예, 그 할아버지를 이제 기리는 경기를 해서 예, 활약을 해서 자랑스럽게 생각하실 것이다. 막 그런 내용인 것 같습니다. 예, 그러면 이제 마이커리어 이번 영상은 여기까지 하고 예, 다음 영상에서 이어가도록 하겠습니다.